Hello Junior 4, how are you? I'm Mrs. Sherim here. Today we'll take exercises on value and place value of decimals. هنكمل الفيديو اللي فات، هناخد exercises، بس قبل ما ناخد exercise هناخد فكرة كده صغيرة جديدة. If I have one sheet of 100 squares, equal squares, okay? I represent it as whole one, right? احنا متفقين. Okay, it consists of what? Consists of 100 equal squares or 10 columns. 10 columns of 10, right? 10 columns of 10 squares each. يعني كل column من دول فيه 10 squares, right? It's 10 columns. Okay, if I'll copy one column of it, I'll take one كده على جنب, okay? It represents as a fraction with 1 over 10, right? It's one column of 10 columns. مش دول 10 أنا خدت منهم واحد أو خدت copy منهم واحد, okay? Then it represents one column from 10 columns. It's 1 over 10 equals 0.1, right? احنا متفقين قبل كده, تمام. يبقى أنا لما أشوف one column shaded يبقى أحطه فين؟ Yes, 10th place in decimal. يبقى each one column represents in 10th place. طيب, if I'll take one square, then it represents as one square from 100 squares, right? It's 1 over 100. 1 from 100. It's 0.01. It's 100th place, right? يبقى أنا أول ما أشوف sheet على بعض 100 squares يبقى ده إيه؟ In whole place. In one's place. One column represents in 10th place. One square represents in 100th place. يعني ايه الكلام ده؟ طب استفيد منه بايه؟ احنا دلوقتي فهمنا كل حاجة معمولة represents ازاي وليه. Okay, if I have a model like this and I want to represent it in decimal number, ايه ده؟ يعني ده بيكون لي decimal number؟ Yes. How? Here it's one sheet, right? It's whole one زي ما متفقين. Okay, how many columns here? 1, 2, 3. 3 columns. Each column represents as 1/10. Then it's 3/10. 3/10. 3 over 10 equals or 0.3. Okay, تمام. How many squares? 1, 2, 3, 4, 5. Then I'll put 5 in 100th place. It's 5 squares from 100 squares. 5 over 100 equals 0.05. Okay? Then this represents as decimal بقى 1 plus 3/10 plus 500 equals 1 and 3500th. 1 and 3500th. Okay? حطيت 3 in 10th place, حطيت 5 in 100th place. تعالوا نشوف example تاني. If I have 4 columns, then I'll put 4 in 10th place. خلاص بقى احنا حفظنا. 4 in 10th place. It's 0.4. 3 squares, then I put 3 in 100th place. 0.03. Then the total number is 4300th. 4300th. تمام؟ اوكي. انا بقى عندي موديل دلوقتي وعايزه اعمل له expressing into 4 forms. يلا بينا. standard form عادي, عايزه الرقم عادي. اوكي, it's one whole
and 1 in 10th place and 2 in 100th place. Then it's 1.12 1.1200. تمام؟ اوكي. word form زي ما متفقين الفيديو اللي فات، زي ما انا قريت النمبر ده ازاي. 1 and 1 and 1200th 1 and 1200th. طبعا place value الأخير ده بتاع the first digit from right. اوكي. unit form، يلا بينا بقى هنكتب places value. 1 ones 1 tenth 200th. يبقى الunit form بكتب places values. اوكي. expanded form اخد بقى digit by digit. 1 expanded form بستخدم ايه؟ value. 1 plus 0.01 plus 0.02 بقى 1 plus 1 tenth plus 200th. يبقى في ال expanded form بستخدم ال value. اوكي. لكن في ال unit form بستخدم place value. تمام. يلا بينا بقى ناخد examples كده صغيرة. Write the following numbers in digits. 1 and 2 tenth. 1 and 2 tenth. أنا لما بيجيلي حاجة كده ببص على حاجتين، ببص على and و tenth أو place place value يعني اسم البليس الأخير. بشوف and بعرف إن دي إيه؟ decimal point. then whole one and يبقى decimal point 2 tenth بقى 2 in 10th place. then it's 1.2. فهمتوا معايا؟ تعالوا نشوف حاجة تانية. 33 hundredth. 33 hundredth. عندي whole number here? No, there is no number. There is no whole number. 33 hundredth. but 33 yes, in decimal place. يبقى 0.33. 0.33. okay. 400ths and 300th. 400 and يبقى decimal point. 400 as a whole number and 300th. خلوا بالكوا 3 in 100th place, then I haven't 10th place. 10th place is 0. مش قايل لي، هو فوق هنا قايل لي 33 فأنا عندي 30 in 10th و 3 in 100th، لكن هنا قايل لي ايه 300 يبقى 3 in 100th place and 10th place is 0. okay. complete. 85.23 or 85 and 2300th. يلا بينا بقى expanded form. 80 and 5 and 0.2 in 10th place and 0.03. هنا عشان عندي ايه 4 missing places. اوكي فعملت عادي جدا كل digit لوحده. طب لو مديني 3 places بس 3 empty places, then I'll put 80 and 5 with each other, then 85 and 0.2 and 0.03. okay. طيب 13 plus 0.02 or 13 plus 200th. عادي جدا هحط 13 in whole part and 200th in decimal part. سهلة جدا احطها زي ما هي، هشيل بس ايه البلس واحط 13 مكان الزيرو الهولدنج بليس. تمام. 8 and 2300th in expanded form. 8 and 2300th. انا علشان اعملها expanded form على طول ممكن اتلخبط، فانا هكتبها الاول وبعد كده هعمل لها expanded form. 8 and يبقى 8 decimal point 2300th. 8 and 2300. سهلة جدا.
الاكسباندد فورم عادي جدا زي اللي فوق. 8 plus 2/10 plus 300. تمام كده. انا يعني عملت لكم شويه exercises كده سريعه. اتمنى ان الموضوع يبقى سهل. اشوفكم الفيديو الجاي في موضوع جديد. ذاكروا كويس وحلوا كتير كتير كتير. باي باي.